nya de ni bia sekutu sebam ye mwachigo sekutu sebam midian gogofu sewa sekutu sebam DL kase body hinta no ne pa hontoma DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwapa. Afitu mekane share ewo Facebook and afinsi YouTube. Na yamfa kasebo no enchire mankasa ensomum. Yansha kasebo na se enfemfiri awrahosemu ewo finfi mantemu mechire Central Region. Na awrahosama abeto die kasebo pono so echirimam. Uba uramu agwagwena bobikuma eno wo finfi mantemu. Ogura bi mekasei watumi atwen nkrante edi agina ono wankasa na aseso ayi ne tirimu se ha atwitwa na prepra no kram no wurai wadin finhia aduasa 30 years na ne den ede kwabena kwakwa enti kwabena kwakwa etumi afa nkrante ede ate na ase kwakwa anya semkuma kram na enka ne kiremu se mentemo wasikakra abato wura ne den ede kwabena kwakwa ene ono ane ho kafo ne yere entem na asam ne baaye no kyese obaye mpene kram ene awade no eye den a makase meja no gya ne meja me hwatete ne kwampone ade menam so na enya de metumi akoso atena sebe sa wade kankan we hum na no na kwabena kwakwa ede to na yire nim se oba wonim ka mabɔ hwesika dodo a wawofo che mentoma matoto ne chacha hoda papaje ehihye ye ne ade am wugya me sa na wakɔ no sa sika no mbetua ne baka na because kwaba ne sa na eseme so mabɔ kakwa eno se nsem na nka ne kirem sem kwabena kwakwa na ohwe ani mu senkagya na ase ne mpon wene adwudwadwa ne tirim nkrantai ebetimi agina nachi na nkagya one ne baba na kasa so onya abotre we de nka asem na aba tikebe ya to bo ase na ehwe nsesi asem yam kwabena kwakwa kirem se na ase nka bia ma no makwata ne ba na chi mene oba na tuma sesa ne kuku ne kaka nyina afiri ne fie akwata na bapa nchenti onte ase anapatututu ena ofa nkrante ena okọ na ase nchen no se na asaw na unhuye menka ne mfante ase unhuye o mehuye pam no so fine na me wife we he no so wife de se o se wono ntena bio no se sa so na ogitum o se megitum o se de otete no emu akrenti wa bafie o se sa okay asaw de abai wuchira na wudi no se de na mechire o pegya ne nsa krante pew na pampam ene yakwabna kwakwate na so kwakwa twitwatwa ne krante a enya simkuma efiri se o se kai wa bono otumi hwe maneka no enya kwanti na ase ntumi anta na echima wode na gudi a watwitwa na ase enkrante awa agona babikuma empotem hono we ye kofi parliament ne kurom no na eno na koba ne sape kofi kakwa ebo modin a hwe benku hwe nimfa na osehwe boni amadi metena kurom ha wahwe ambechi minti obo no ho modin eyi ni mpaboa na okogina kurotia ene otudo mirikantente na chiri mfuturo okwaduro mirikatrom ye pa na chira kura ye hono na asem wei na adehwa moje mre ene nsantwefo kasa echirim sem anamo akwabena kwakwatu no tese modwene ho amonte ase na se wono obate na mentemo ase ntokwa na oba ne sesabi ontumi ntu ene untena biewa wei twitwa wase nkranta na mekesere momode apana kira kwanyam posifo kirem sei efiri na kwei wonom etime declare kwabena kwakwa wanted entu abehia kwabena kwakwa bia no fane kwadan posifo am wonom ewo agronabo bikuma ewo Central Region fise watwitwa na ase nkranta na mekesere na ase no oda yare sabia doctor fo ejana so de den na adehia mo agona bobikuma ekirem se asem we de adu mankansa no mo wanwansem du mo enya asem amotate na motibia chepa ni senti amehu ana ba konzu mekase de kwabana kwakwa ate na ase kwakwa mekase ode ne ho akanwura tisika de asi agona bobikuma no na de se na wale na by force na so ase ase na onka bi ma no na so se de ba Oboka wa ya no wedding ayi na wade enchenchechi we no wedding ya semi nwale bi ose wedding ya semi maka kire mu maka me de bia me ka o sa wedding ya de nsem baba kurom ha o na nti da bi o ma me no ye ne sa no na oba na be wale na na o se na oba na be wale na na se na wale na se tonton tan yo nwale bi o nti da de obi pra onya se sa me kokunu ho kura wo nwura nim se sa na ya o okunu sa na okunu ho ene ye na ye bewu enye o
So ma oba ne wale mde ye na yebewu. Enye mo ne mema ne na ma ya mo nhwiri di o ma dwen kakra. O he no obeku a obehu. Ene ye Friday ye ntie. Wo say? Efutu obi say entu ne Friday. Ba wanya de o. Wanya de. Ba ya asem so sa asem ba ya mo nka bi ma mema ne kakra. Musuba so nye fe. We ade kwabena kwakwa ya ne kwakwa na asia brabo. Ana yenhwe se kwakwa na asia brabo. Oni kwakwa na asia pepe. Oni kwakwa na asia pepe. Oh, kwabena kwakwa watso na aso kwakwa ewo agona bobikuma. Sika yento akase bono so. Yentua kase bone so na otemu afo peni eye pa oba afo boni e de kokobo e de akwama mu otumi e watemu mu se emomo mfanye niema ensem fatesa nse nipa bebre na wogidie e watemu mu eye nidaso ahodro nso nipa numbi ewo e wo court nim se ne ebe ya atentini ne betimi akoso no so mobo modian no mu ditumi no eye niema ensem fata eno be nam so magidie no omo no omatimi ahwere no de nsem we tuja ewa bra na omu san nipa beye duonu mienu afe anomu ya temu afofofro ewa ye circuit court a emu aduanan eye magistrate ya promote wom na emu eye du mienu no eye appointees omo ya from ewa ba ewa ndra ye ya wo pepon bosom ne de to so aduonu mienu ewa mfimpi mienu ene aduonu nsianim na bra temu afo peni ekasa na ochemu se eye djuma ye de ahom nsa na omo mmomode aso metimi aye no wani onyam hyemu keke wasa omudi ye adwuma ne so mmomode anomunya sane ebe ya ometimi aye adwuma ne ye no mofafa hodie so mmomode amfanye adwuma no na emom se koba setumidi abedi omunsem ti no meye niam basa eyade agidie so omo so ewasem dibia no omo so ebetimi atwe asa mmomode anomo famra no emfanye adwuma na sa agidie ne anidaso ahodo a yetememfo ne wonso no omakoso atimi enya. The decisions you make was shape lives, families, businesses and communities. You must therefore approach your work with humility, diligence, and an unwavering sense of responsibility. Let me emphasize that judicial power is not self-derived. It is power delegated by the people through the Constitution. That power must be exercised judiciously, transparently, and strictly in accordance with the law. Any abuse of judicial authority erodes public confidence and undermines the very foundation of the rule of law. Any litigant who appears before you does not come only with a case. He comes with a hope that he's going to achieve justice. As judges, you must be guided by three enduring pillars: integrity, competence, and independence. Integrity must define both your public conduct and private lives. You must be beyond reproach. Avoid situations that compromise your impartiality or create perceptions of impropriety. Remember that public trust in the judiciary is fragile. It is built over time, but can be lost in a moment. Eni ya uti ye eyotemu afo peni eyepo bafo boni. Yantu akase bone so ene yakwaso anyina mu egwo mayi mu. Na nyina yenim reset man, resetting agenda boss. Eye Ghana man penin John Dramani Mahama. Na Ghana man penin de sima tudwa no no na ye governor. Ede ma Accra Reset Initiative na ode sima tudwa etirim sem. Wo hwe multilateral system. Ewo we are seeing nyina bibiman ye de in fact adwonkulaise o ebu agum. Asa sabe insamso bi a worma ye bridge. Na bedu baabi na bridge no chese ebu agum. Na se ka kwa enyeje ebisu frechire ba. Enyeje bibiman ye de no saa ana akwakwayem. Na Ghana man penny sem tudwa emra World Economic Forum dwumadiam etodwa ewo Switzerland medmo ewendra dam na eyeya wadam opepombo sema yewo mini de toso aduonu emienu na Ghana man penny echirem sem said ye wiase ko na wiase nyina kono wo hwe amre bi atwam wiase mo ntokwa na ade a ema wiase be ye basa nanso na se amekase bibia gusu am mama hodo egusu ombobra ekomanim am nanso bowuram obi mem ha se di Africa de dadanam yada ho ate ye BCD se dade Lumba nwomana ochirem am ene manso twe yade ohene bi si akonwa so a ene obatia ne se ye nko ne ye nko yampene enye ono a ye ne yedi hene ne manso ne ntokwa ne ekunku ni badwutwa ni pansa obi tumi ba kopo obenyo sabe dadanam eno achi
ene ye ohia na mi ai bon ho moden ete ebo akoto de ne to anwa padada so ni bi ena ka bi manya enam bra bone na mopa ye ntunti amanya so aye hye papa na Ghana mampani kiremu a edu ba bi ho ba monsempo enne ye ba akokram na Ghana mampani ye beka yam emro ko nhyamude kese wo UN mekire United Nations wonom General Assembly meeting baya bosom ba kuntem ni na Ghana mampani koto manim se odwumade bi dia ba wo mema ye frɛ ne se Accra Reset Initiative ode bo ma man Ghana empuntu aba yesi wo man foforo kra ma yedie yesisu a yesene kota so ene ye ne ye kro ne ye kire mfuturo wo pe ye kire akwan hu ye ba bibiam na Ghana mampani e kire mi se opese sa na mompa otu no man Ghana mu no ebiman ahodo nyina no ebetumi asua ne nyina yaboa na oman bibiman no yetimi ede akoye ne mum Ghana mampani kire mi se ade ba kwana ne baje hu nyina ne se biman ahodo no nso kaya ne yankasa yede ye ho beto ye ne ye ho so ne yede ye ho so ne ma ahodo e krefra mo no ne de biada obi yade ye pendura ne ye kopede ye fira adofo nchen ye hu masua ho sensem ye kopede ye fira adofo nchen emoa ye kram Ghana mampani de ne kasa ebewe ne o kire mi se ade ba ko nansen aboa ye Ghana esikasem akonka ne kama yesidi enya hoɔde ntɛmɛ yɛ dwade nyina ɛkɔnkan ebiman ahodo aka na omu nyina nso bi na wiase abiban nyina nso yakɔ yanim Ghana mampani sei ɔbɛsrɛ yɛmɔ yɛ homɔden sei sika akɔ ne asase mu nipa twede mpanyakopɔn de du ɔman mu de kyɛyɛ no yɛmɔ ho ba ne yɛmɔ yɛmfo yɛ ho nto so ne yɛmɔ yɛ homɔden sei betuma yɛ mfidi dwuma pii obi man mu na ne ma ahodo a yɛnsa ka no yɛmfa nkwa amana ne nkɔtɔn wɔm na yɛnya so mfa so no bi man so ne nnamu ne mɔda akye bi man so yakɔ yanim ɛwɔ mfuntuo. It's an unpredictable world, and this is why Africa must be responsible for its destiny. Today we face a different pandemic, the pandemic of unfulfilled potential. Millions of young people have no jobs, health systems that collapse at the first crisis, economies that extract our resources but build nothing long-lasting. If we could mobilize the world to fight a disease, why can't we mobilize to fight poverty, to fight dependency, to fight the systems that keep brilliant young Africans locked out of the future? In Ghana, we're proving something important, that execution beats excuses. We're cutting government spending and have reduced the size of government to a record low of 58 ministers, including deputy ministers and regional ministers. We're digitizing services to end corruption. We're training young people for the jobs of tomorrow. We have renegotiated our debt so we can invest in our people and not just service loans. This is a resetting Ghana agenda, and it's working because we stopped talking about the transformation and we started building that transformation. Now imagine this same approach across Africa and the entire global south. The multilateral order and rules-based system may be under threat, but we can forge a new coalition of the willing based on a shared vision and mutual respect for each other. What if we pooled our negotiating power on critical minerals so we capture value and not just extract raw ore? What if we exercise more sovereignty over our natural resources to create prosperity for our own people? What if we build regional manufacturing hubs that create millions of jobs for our young people? What if we produce our own vaccines and our own medicines with our own technology? My fellow leaders, let me speak plainly. In this fast-changing world, we're entering an era where countries must compete, innovate, and build or be left behind. Our young people are watching, they're brilliant, they're hungry, and they're running out of patience. So here's what we must focus on. First, we must invest in skills, not just education, but skills that match real jobs in the real economy. Digital skills, green energy skills, manufacturing skills. We need a generation of young Africans who can build and not just consume. Second, we must build together. No African country can industrialize alone by itself. Any awoti ye a Ghana mampani, John Dramani Mahama. Yentoa kasebone so na akan kasa ho dwumabia ebomode ade nsema de atodwa echiemu se eyade omode nhoma hodo e no beboa ama hantan kasa ne so no matimi akire bi ewo school poma hodo e no wo man Ghana mu na bra mo ne nsemtwefo etwetwe nkomo eye endra ya wo pepombo som ne de toso aduonu mienu ewon fimpi mienu ne aduonu nsianim ana executive secretary ede madwuma bia no eye Beneza hiato ede tudwa echiemu se eyade omobomode ade sanhyehe we de agwe kwam se ne beyo metimi acha mofra no eye aka nkasa na mo so no atimi aboa wom na dwuma bia no ene eye Ghana Education Service for ana eye adwuma sanso ana National Council for eye curriculum and
assessment for so eka ho eya West African examination eya council wayek for so eka ho amobua sane ebeya hantan kasa ne so matimi ache mofra no ewo school pon ahodo a eno ewo oman mu afana baabia no chemu omo kebie wom no so mmomodin ano mo so achechefo na so no mo fo mo fantitie mu sane ebeya omo so no betimi ache mofra no eya kan kasa no netimi abo omo dachi bi esan sa ahantan kasa ye omo de be no so betimi aboa esan sa no so kan kasa ho a se mofra no etimi so no so beboa na chese eba ya mamani ya mane so na omo etimi amanako akonani modin sem say edituja. So the completion of the autography is the first step. We are now going to have what we call the blueprint and proceed from there to develop the textbooks. So that is the first step, and that is the major one, because we are going to use that to develop reading materials for the kids. So for us as the Bureau, we are in charge of that. We've discussed everything with the Honorable MP. We'll proceed to do what I've just said to you. We are going to develop reading materials, and we are in touch with, of course, the GES, WAEC, NACA, so that at the end it will be examinable. So it's not only that it will be studied, it has to be examinable, and that is what we are going to do. They are training people up to the PhD level, so it is not only at the basic level. Their side is also important, because if you develop it and you don't have people to teach them, I mean, work done will be zero. So it's important they also go ahead to train people to handle those who will be coming to the classrooms and the lecture theatres. Eniya uti ye executive secretary edema buriano Beneza ehiato na ne krakra mu anamna shebedwani edema ahantan west Mavis school kwa bisiu edi tudwa no che mu se sa project we kwa ya de omasha ase omode achechefo no efa entitie mu. Before we even launched the language or I came to see the bureau. I launched the Ahanta Renaissance project, the language, and it was a big program in Ahanta West. That is when we recruited some teachers, and then we used the people who wrote the orthography and some teachers who are already into Ahanta to teach them. So more like we trained them to go back into their schools and start teaching the children from KG class 1 and all that. So we did a piloting scheme, or we are still doing it for like about 40 schools in Ahanta West, and it's really working. So I think that actually made me aware that when I push it, it's going to be successful, and we're going to have people to, and people actually, even the children are interested to learn. And the whole idea is that we have a rich history, culture, everything that is also missing. When you heard me read my state, I mentioned King's name or Tumfo's name, which is totally lost in the history books, and we need to bring it back. So we need to write history books, we need to write maths books, everything that would help an Ahanta girl or boy to be able to write. Speaking is not just about a language. When you write it as well, that it actually stays in mind when you write it. So. Eniya uti ye mashebedwani edema Ahanta West Mavis school kwa bisiu. Yanto akasebo no so na yambonwura mu ewo osono kokroko amanyukonum mekire MPP enameka sei osono kokroko atimi ezete oman Ghana ya presidency ednani achirim kwa ekese mu am enedua yi de jesane hanhama na osono na ogusu a owi bidi ahye na furu masa na endrada na beto odwasem MPP amanyuko no de hyegu akwan mu emampanifo ahodo a wonom ekwakopre omampani de bere yakopɔ ya adoma emfempem yinu ne adunu watwa bato no mu no mmomode omensa ekwakɔhye peace part ase eno ne yente ase apam ne nkabum apam wo nyina ekwakɔgye ade atumum na dwumade na ekɔso no BBC ya na ayede sɛ ne yɛ sɛ omotwempanifo adwen ede efa hom na kwasi kwaten eye kasamafo ede ma opanipo no etu franka akakɔpre omampani de bere ewo MPP amanyokodum akompre kon Kennedy ohene Japon eya kane mashebedwane edema de hia wonom ewo Asene Central o kirema emre ndrada na eyo pepombo so manyewo mi ni da na toso edienum yinu wonom esan krata na no hwe no hu se na krata am de ma misa mensan ase tokro de ba biom emra yedi kan konhye mu de ne ma bia de gugu akwan mu no ma hu se bi nhye da anim entenem penifo metwem adwen de asisuam na wonom o kirema nipa makunum endrada obia tumede ne nsa kwahye ntiase apamase mo obia gye tomu sem
abato no sunsuanso no sempenifoɔ bɔma no kuredi yɛ adwuma na asisie no kuro no amam di am obi abɛte ase ne omagitafo akasa kama wo abedi nkunim yebetu hyira gu so aba opada de watwa ɔman mu nyina hyia sempe amanyoko no ɛyɛ wo na akotua no akɔpɛ tumi de ama wɔnom nyankopɔ yɛ adoma mfempem yɛ ne de no watwe abatum wo nso abedi ntwo ne nkugo ne de wo si butira ase na wo kofie ɛka wabɔ ɛyɛ wa wodea ɛna wo yere na wo mma na makɔ akɔkyɛ ne sa na ne kyire din na madwuma de ne kɔso akanadi akɔmprɛko ɔsan pɛ na ɔhwɛ mu na ɔse ei asensem bisa bi wɔ ha o ade o amenhyɛ da nte ase na no ɛna Mr. Kwaten yɛ ne kasamafo ɔne nsɛmtwerɛfo akasa ɛne wo kyire mam ɛnkrata hodo no kɔto kanadi akɔmprɛko animu no o kyire ma na cross bi wɔ hɔ no mu a no ɔmote ase ɛwɔ mra mu di ka kɔnhyɛ mu de ɔmu nyina kɔpene so nanso ɛmra mu kɔsa nkrata no na ɛno akwakɔ atwam kabea eni hɔ ne senti bisa ho nsɛm sɛ ba ne sɛ na sa provisions no ɛtu ayira ɛwɔ nkrata no so a enimɛn na o kyire ma de di kan ne sɛ emperefo batu dwa sɛ abato no sɛ me yɛ atom na moto aba ne wie a polling centers anase voting centers ahoto no abato no kwa we yɛ pɛ wɔn betime declare results no na hɔ no mahu nipa odi nkunim hɔ nom ɔmo san krata no na ayɛ hirabasa twemu kabea eni hɔ nom na wɔse da bi aha no mente ase enti ade ne matu afirim fa mɛhyɛ hɔ nom bio ɛno ba kyene Kennedy akɔmprɛko o kyerɛ mu a ade ba akon so a ɔsan so bisa ho nsɛm ne sɛm emperefo de to manim sɛ ansa na wɔnom de ɔmo nsa bɛhyɛ krata na ase no ɛsɛ kwasi boni bɛka so munya copy ɛsɛ nkrata no mo saka bi edi kan ɛte ase hu de wɔ mu nyinaa ansa na ɔmo de ɔmo nsa akɔhyɛ ase ɛba ne sɛ na sa na ma no manye na ndra na ɔmo de ato so ɔmo nsan ode jaso wo ba ya kenkan na fa nsa hyɛ ase ɛba sɛ na ma bi nkɔ yi ni president watumi raise objections nti nioma anhyɛ da nkɔ yi ɛno so ɔka ho nsɛm ɛno ma gyeta so miɛnsa so o kyerɛ mu am wɔnom ka kyerɛ wɔnom sɛ abato no sunsuanso sɛ de tie no wɔn mogye kwatena ase ahunu sɛ ɛne ɛkɔbɛsa abato no kɔso no basa bi kɔso baabi na mentem ho ase sɔde na sɛ abato no sunsuanso kɔyɛ basam ɛna homa mo nsɛm ankɔ yi asa biaye na abato no nya de ɔmbɛpene mo makenkan na ɔma declare winner ɛno so mo kɔyɛ ankrata no enim ne senti na ma Kennedy akɔmprɛko no da no na ayɛ sɛ nanim asesa na obi sɛ bisa nsɛm nti sɛ mote ya sa bɛpɛ ne si yɛ na opani kwate kyerɛ mi sɛ Kennedy akɔmprɛko de nsam tutu dwa pɛ ɛna yɛ chairman edema presidential election committee Joseph Osei usu kyerɛ mi sɛ yes nsɛm ahodo am Kennedy akɔmprɛko bɛka yɛ na yɛ no kreto dom sa na mokɔ asetom gitum ne senti wakan First of all, he took the opportunity to read through the entire document, which in itself is symbolic of every good leader. Initially, the expectation was that the organizers would have served the parties with the documents, the peace pack, so that they would have read earlier and know the details and content of it before they come for the event and undertake the ceremony. Unfortunately, we did not get the documents as earlier agreed amongst the parties. So Ken had the first-hand opportunity to go through the documents at the venue. And recall that prior to that, the parties had earlier agreed with the Presidential Election Committee and the Electoral Commission that where the voting centers will also be used as the collation centers and the declarations will also be made there. And so in the event that there is any mishap, that security is compromised, those centers may not be counted. And that was what was agreed at the aspirant level together with the Electoral Commission and the Presidential Election Committee. So they agreed on principle that it should be part of the terms of the Peace Pact, which unfortunately was not found in it. So those were when Ken objected that, well, this was an earlier agreement that we resolved as parties that it will be in the Peace Pact. I have read through, I'm not seeing it. So it is only natural that I object to raise the reservation for it to be addressed. And lo and behold, when he led that charge, the chairman of the Presidential Election Committee even admitted that it was an omission and of course made a verbal assurance that subsequently they were inserted. So I think Ken led that charge and indeed hopefully we hope that will be resolved. So for me, if you ask me, that was a reservation that was raised based on an observation after carefully going through the Peace Pact or the documents. Any awoti ye kasamafo the more penny po no etu franka akwakopere omampeni dibre ewo MPP amanyokode temu ne den adin kwasi kwaten ne na wote Yentoa Kasiyabone so na National Identification Authority for the abetuja HM say
se se omo dwumadi omo di na bu ededa so no matimi atomu nti omo de nsem no eba betotememfo anim se ne ebe ye ombetimi ahye ne so na ekoba se wo kwa akoye registration foforo ahuni se eyade abo dada no matimi atum sanso ana information ahodo a wo card ne so semfum so bi waso na so pese wo nkona akoye corrections a eno nso no eka wose wutua no mudi bi atimi aka ho se wo card na yira na wo kwa akoye foforo ne nso eno nso ho ka eye different ekoba se un free eyo oman Ghana mu na pese nkoye card bi anso so a eno nso eho ka no mabomode ade bi atimi atoso no mu chire me ya de omobomode a ede sa abuo we atimi atotototo so se ne be ye beboa na dwumadi ahodo mu di ede amatememfo ne betimi akoye eba ne se no so betimi aboa mankeke abodi ye adwuma na timi akonanim ye nti omomomode a no mo hye ne so se no ebua na omutwa ne dada no omabomode a atimi ade bi atoso na emom ebua omode atoso de omanfa ama monten so na emom pesa monti ase na momwa wom se ne be ya dwumadi ne so no ebetimi akoso anti a Ghana card National Identification Authority for and I'm with Ghana card no bono pijem. Coffee fato so fato for aha and da hono. Notice of price increments. Anti National Identification Authority penny for no ntine. O kwa kope Ghana card na fofra. O kwa ebo no unya ne sa kan ni biom. What the ida na kopa and so unya ne sa. O kwa koyensiesie. Sere kwesi boni beka ne se collections no eno so awosika obetua enti wunya ne saada first crowd de na ke free desi ade de say de say bi maso ade free no crowd mo kire mo ho kwache ade ayefe ye di sika ne ye o maka ne se kwanche ade efa eye kwache na ade o ye no disi ho na efa sika na ode ye enti munkotua na munkoje mo Ghana card yanto aka se mo so ye nyina mo ewa nkran pemprement mo na yenkopie mu ewo kube krom na kube kro na matu ano ne bopon katamanso abato mpesua so ankra bopurement na nsa ne bi firi ho ba ane ade ne pam na ade hye wo kroduanum adwala pa wo mkokwa pan na wode mu kirem sei baabi a ahyen gina efe nipa de omkɔ nwuma de efiri wo nwuma so ba krom ho no mo no mekire wodom lorry station no openipon na de kroduan so wode mo hene eton asase no edi ne senti wo mkokwa pa wo madwala ye pam na de hye no ekirem a ade abaako ho mpapa ne sei kroduan ankasa ye kube kro na matu na ankasa no ade pa bia ni kronum school omunya bi edwa market omunya bi parks ahodo na agropa ma mebunu sisu akan ebi ni ho sanso na ayaresabia abawo no sese Johnson ababo akokɔ baabi a mebunu ba akɔgye wo mani recreational centers wo mu ni bi ɛna ehyenja bra ba akɔpɛ rolling station ba akɔpɛ mo wono nso opani beton de a ɛne wabo wo mo abra mu sun pam ye no ane sɛ na mento mo ayo ye kyerɛ ade hye kyerɛ mu a ɛba ne sɛ ye no ane sɛ na me ye firi sɛ sa rolling station ba akɔpɛ no ɛhɔ nom na obi wade wo ɛdene hɔ na mo ye nom ɛhɔ akɔda ne community center kro ba akɔpɛ hɔ kakra na ɛyi atɔ ɛwɔ kube kro na matu a ɛhɔ na de hye ɛyi ayi te sɛ dwumadi ahodo ye nhyiamudie nyinaa wɔ kube kro na matu no ɛhɔ na mo ye nom nti ɛba ne sɛ nenne obi abo aboso ase obetumi aton rolling station no wagi sika de agu ne botumi ade hye ne kyerɛ mu am opanipa ne din de Philip Edukofi omo kyerɛ me sɛ bepe ankasa esi ono ane ho hene ene oti kurodu anim ene atonton saa ene odi abepie mu e wo rolling station sɛ no so oton na de sɛ sabi yenka ncha ne sɛ mpani sɛ wopam hufo a ya oto no bema ne senti ene ye nkyede obi yada ade hye wo kube kura dwa line number 2 omo kyerɛ sɛ bepe yenka nkyerɛ no ana muntu a wotu no wonyai kram na sabi we de odi sipu a obetedwa efiri sɛ wa muntu mi ntena sema ahokyere abakuro num ene wo mu ne ade pa bia wo kuro duanum na rolling station ba ko pa betom ahenfo na ka anyina nya yɛ sɛ ompe kuro ne yenti ombo mo de akaka kyera GP so wantunufo no wanya ya wo me de be fe so pa o kubekuro na matu kuro duanum ye ni mu hwe baby ye ya basi sabro ka begu station mu so omo be si da yo sade no mbe yo ye de ye ni de ye ya ni se mpanyifo no mo bua ye se na be ye tu e benya baby a BBC e betumi agina ye be ye programs and we are wondering who gave them permit there's MC assemblies you hear them writing stop work produce some that's nonsense because that doesn't do anything. These are the real issues we are supposed to see the
They are function, and then they are not doing anything. And this person has actually sold the land. They've developed the place. Now the school has been pushed to a small corner. And then the worst of it is that it is very dangerous because the place has been given to 4 stations. If there is fire outbreak right now, our children are just, and our brothers, our younger siblings are just at back of those places. Kubekuro number 2, 1 and 2. Munzama marayu ni bakuwa ne nazo aure na mami jina ba ankare ni. Amma wani yaron da ake kiran shi farko dai ba mu da anya. Lore mu ya bata. Muna nan kaman ba mu da MP ba mu da assemblyman. Mun saura haka nan. Station kuma kankanin da ya saura muke manage da shi kuma kwashi da abu su ce wai kam huta da su aje kin. Da ki ko ki ne ban san sunan shi ba. Shi yasa mama inda kake duka wanga labari muna son ya kai ka don kwashi da abu wai su sai Ghana police station duka especially Katamasu police station inda IGP yake duka muna son IGP ji. Papa na ma ya te asese omu de be station wadi ka kire say yeni station yeni market asase na ewe chiro honom no omu de be market anania ewo ha say no so omu de be lorry station enti amaya nyina ya ayede ekuro ahnyina from number 1 number 2 nyina yeni station enti ego ba na sa no amaya nyina no yentumi nda ewo mu na oma be sesa omu na oma ko police station wonom na omu say asem no court say asem no court na say yeni asem ni wie ya nke ehun ni kwan say the blocks it's also a means to generate or create revenue to support the community. And saying whether we are in favor or we are not in any way, no. I say but I say the community needs those things. But I say the United not in then any juma na impose a revenue be free a whole maba because the other party, they are not saying say the land is for the community. And we a general comment out there. But they go out there and they say it's for their family. Enti the course work kubekro number 2 anano wapon katamanso abeto mpeswaso ewo nkrabo premante mum ene wote se ene kwashibu ene kwashi bi ne ade abamane se ade hye ne kokwa payo wonu madwa pa enti mohwena mutu ho anamon because mudi wo mo ho agro mbedi mudwuma pa o hredua ne mu ambamu sa nyameso anasika mboa wo madwa o papa hey omubuafu pa nti pon katamanso omutie ye pa nti mohwena mutu ho anamon because mudi mu hredua ne ho agro se mbedi mudwuma o hredua no omo se IGP omakobo mkobo mtrenkata akoma IGP se wantumi antumpenifo no fo adwuma mbedi wo mo hredua ne no mehu sa nyankopon so wa pa by 3 Ghana pa how se bejo Ghana no sika yenyina we so nyankenka Ghana fo adwenche ni bi Facebook no so ema wo nom na me wa fa se fo na dia ba style boy dia ba na wo so hwe live e di free hafu mem airport ene ye bono no hwa o star boy ya da se pa se de bia da wo ka DLFM ho nya me nhira wo ne abusua ne nyina na Kofi Parliament e ho nom na ayi kwabena kwakwa akote na ase kwakwa no na Kofi Parliament dia ba na wo se awade bone dia fanyam kwatere kwa se obedi usuja awade fon ne di usuja so awofa se medi misuja ani o se kwabena kwakwa my hometown pa aguna bobikuma abaje no lokodi Kofi Parliament ni aguna bobikuma apa no de bai na Regina Buadidi aba na so maya ha Sammy B ni Adjoa Agyei Sikapa wedding na hwe live edi free achimota dwanim ehwa na hwe ye free na Presra wasai di aba na wasai o maya ha pa na hwe kasebo na hwe ne live na me wafa se Presra nkyere ba bi kura o hwe edi free na Richard ahwe eye DJ Kanaman DLFM next bossu keina we biatum ewo ne fidie ne so a ne Gbetre station ba bia ye namu enti Ghanaman so amaya ha na o tie yempa Adjoa Agyei Sikapa wedding ene Nhyiraba Kwadwo Sammy B aka Otafrija in fact DLFM next ye boadwumaden na oda yase no sompa de som Ghana dele ka yete dia ba na so amaya ha o meje so me wafa ase pega dia ba na so nkunimdie ne de Dr. Mahmoud Bawumia Mr. Possible o wo sisifia ni bi ono na onam so a okram ana sa anyo no se o wo sisifia ni bi se na 2024 mo de ye campaign no anamboa Kimpaluta asida ese enyo no se wo sisifia ni bi ana ni makoma asida ne so ana chema huntumi de sai pa me kan ba ko bi no enyo wo sisifia ni bi o wo sisifia ni bi afin so ehwe se be yesusifia na se ased ebe sifia na se sikese na Sweet Elizabeth abado wase o maya ha o chechi ye nyina na news na ye so delicious angaza pa taste wom na delicious na se esini banku ni nkruma stewa wele ene
beef eka ho ene nwa papa bi a ede nkyena pro ho afam saa na me wo fa ase kire osese kase won saa na ne dete ama me kon ado enyo se obenwom ama me kon ado fama me saa na e fama me kon ado fama me ene sweet Elizabeth mesro we de mihia ndi fabra enti ose wo hwe live edi for Lebanon zone 4 yada se mo kan ye ho awiem sika nkabo bi abante ye na ye ho na ye ba ye den kabo na betwa so na chi no na ye buka se bonu kum se pon ye ba sisi a DLFM 106.9. We are Ghana this year, best remo, na mo de mason afam yen, sema bakon mienuntem. Na enkabwa yensa so awie no yemfa ento manim enkabwa wei every DLFM ye marketing department Mr. Asoyam ehwe DLFM ye dwadie eso ekiremu am yemfa nto Ghana de hye ene DLFM etiefo nyiranim sem DLFM marketing department e de package sronko e de ma wonom a wompese womane yen edidwa tini senti make say ekwanya pa na abai enti entoto akwanya we yasem na empenifo kiremu am se obi bi ene asorobo akotokro ayade a se de etie bia no enka soro da sa pepepe na twere konkrokro de ho adanse ye sesebe ye boye homoden so kane a ye mfa nhye kodowase pegya edi sikone dua so ma ne hyeren e ma ne kɔwiase nyina ne senti DLFM adwuma kuro pese ye boa wo na adwuma de ahodo a wudie no yetimi ebo ho dawuru edema wom na wo ya sopa na wutie na wo de ba kitwa bi pe na obetimi atwam na dwumadie bi tise bia mekese ne bodwa anase ne store kese bi ne wabie adantamu e bia mekese wo pharmacy kese pa a pese bo ho dawuru de manwa woni ho ha okram anase drugstore bi na wa wo de ba ye betumi abo ho dawuru ebibiduro na waje na pese bo ho dawuru woni ho ha fabra ointment anase mekese silopa fabra ana Mr. ne bo ho dawuru emfa emaw na enka dwakram saa nso na bia wo ye pure water company dwumadie bia wudie bia ho wo ho dawuru bono Febeden DLFM 106.9 ebia we bia school opese bo ho dawuru de manwa woni ho ha fabram ana say wodihye bia frim ope eye nkai bo Febedan ni ntu ho anamon emfa mawo wodihye bi na ayira na ope na kira kwanyam Febeden DLFM 106.9 bedu won de anyamre na yetu ho anamon ede amam nsore ene adehye nwumaku akese ebia mo programs ahodo ampese moye mode ba ibenya brade amamo na yetimi aye ho nkai bo etimi ede asomom enuachi dwumadi akese bia ne dwumadi nketo bia aka bia mo pa hu dawuru bodom mo fa meda DLFM 106.9 be mo de ato ebo ase na yebo hu dawuru ede amam empenifo ase yenka mo DLFM eye kasafidi a ekwa kire ye pante wo do noma ede ba ne ebo hu dawuru am enka dwakram na opa ye kira kwan a ye wonka bo premantem Naflecon ye wo Aboba Johnson ye ne Wisconsin International University College no de de hwanimum frɛ ye mpanifo ahomatrofo eswe na ne wonom enikita ho ahoma ne ye 0574 986 818 0574 986 818 ana 0579 284 181 0579 284 181 Ye nanka ba yen saso so no ha na me ye kwan na ye di ne nyina ese da wase pi se wo ya so edema enka boyi we na we se na ebegina na aka kase yen saso so awie no ye di ne nyina ebesie kase bo no emusamufo ne ye maze meberantwi ena se mu ede emaye champion tera bemo boda ede ekupi mu ewo Facebook and afisi YouTube makasebo no wonya bi ehwe yem DJ Zigibi Mr. Samuel Akwa echinchim kasafiri froma ede som yen awie na kenkanfo mi na ye hwene tia sentem a ye je berebe som wo no edi ameje so ye gofa osi ade yo the one
Nhyiraba Kwadwo Sammy B ma hotedin a mensa kan foforo champion te de ama me no eye otafrija mene Adjoa Agyei Sikapa ne mra ne ene wedding ena afi yi levi esika me de kofi me de pictures bi se no ya danfo ba ko ye nsem twe ni din ede ma me hwe ni din ni ye na me nya asem ni din ede da che hema na Adjoa ahwene pa so obeka ya eguso bi anche bi abete ne nka na mechia na wiei na odi dwumade esurunku bi dwumade esurunku bi nti kofi hwe Facebook no so be hu me de we bi sen no last kra nti yensem twere ni ba kono no ode dache hema na Adjoa ahwene pa nti ahwene pa nkasa ba ahwene pa we die wakasa pa wiei ye chia no odi dwumade ahodo bi ane serial mix na ade a hu me gofa ase no o se wontene fie kwanti ogusu a obo no ma ajeje mu ana enche bia e market department mbate ne nka na obeto preparatory na odisika be share adwuma nim visika akraba na ho nansi a opese oboa nti dwumade ahodo die no eno ho kakra na ya pound man sika yade hye bi tie ewiai pa okọ malijo side ho no ma malijo na think say wo yibi nnim potem malijo na me ngofa asefo bi wo ho ewiai enye easy 24/7 no mabiem pam enti ba mfo modini ntudwa anya sa na ye sode a wanhwe mu befu kra kire se ne se de ya na wanhwe kra na efri mre kono mu ntie bium we de odi kan ya Sarah Ampon medofo Sarah Ampon ewiei utie na fi nso Agnes tete ne maame no Paswana obetima ya mase emresem bibia betimi asi ade ne de be specific for now ne de anya specific asem ne ye ka no yenim ade akobana kwakwa akwaye ewa aguna bodu kuma you was no Nhyiraba na ni maye enti ne maame ne de Agnes tete ewiai woni mutie na fin so ni nuaba Florence Ampon na fin so Mrs Nyante Ampon ni we yefo na ode Mrs wa wade nti ode Mrs Nyante e de account omutie ewiai e de nchia kese de ma wodo nyina e wo malejo sani wa bo busiafo ni na din no na da ya wo ya na enye me ya ba me pesa onya specific ma ye hu say na ekọ wa bo busiafo wa bo asudi omutie ye they are our listeners nti omutie ye omokwa na omutie ye omokwa na omutie obi odini ba yebebo I just say no omofo mu dimbra na bo na Adjoa Sikapa na aso no ene yenka edum mebo a ene Friday nti mesrew enimre ni nsem hunu ba akwhye enimre nti emsoso nsem so mane kwageta awiei yemfa nhye enimre nzi a ye kwehwa na eba na Adjoa Silk one hwan na eba sexy general kwame afum na dwumadie no ene ya tunu din seden enkaidu obi bi free mu a mesrew eye ne de mo betumi abodwa data na ma hyehye mfidie no mo nka nche DJ ni say yesre no hwe ne wa mmɔ no nwoma ope wodi yamfa machines into DLFM 106.9 na Adjoa Sikapa beba nwom na free studio ha na ma yede ema mo ensa abode ne monyena momfa ye mmisa hwe mfa anya hwe nuane ne mo amonyena munni eno so ye nni bi but esu no wusu a ye betima che odadua esu no nya mode a munya ma ne yensu ofie ha ma mo muntua ho hwe munidi na monyensa ne mfa we ye mbone ana ompe na apede yin na dwumadie no sonko bi wo so kwame afum wo fans kakra o mesra foma na mame akire mu hin agona PSC or therefore 1.7 na akire mu hima nso hu say saizi wo fans kakra wo show no dwumadie ne ye friend sen ye friend je ho hima on send ne je ho kakra me hwade o say bi ti say Kwadwo every time ko ye fan share nimre mate wawai enti ni show ne ye friend sen e ba na ba etekwa na ateko eno no dwumadie be ne ye wo so odi udi ne ba ne ya kire mu ye de no e 90% say kutu say bam mode ye sen 10 pe na ye mode a 10 na ye mode a muntumi mfa bi na Adjoa Sikapa ona ye den wo show no so ono na ye dwem training on the otnase odandan dwumadie no mesra radio no otnase na don saka ye be ye odan nam na ye den said ye den ete no na Adjoa fans oso wai ba tre ya mmon mrane a wa hwe ahwu no gbefu be po ahye yen ene su no onsu mesra man fans akire mu hima efifi mu hima enkacha hima radio mu ya santo Michael Jackson papa no ye kwa radio no free sa mere kwapem no miensa mesra ne dia wo don saka wo ne benya asem ekua de pa oso woda ya asena adwumade a ye bo ekua de pa ye nso ye da wase pass gutin ye ma munyina moniti a adehye Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Heba Clinic Aba Accra. Anu won't ye. Passengers a gumi kai mui. A hwana do na aircraft. Hey, and this
Accra ne potem ye demo. An ye demo ampa. The say there, Edutwam Atlantic International University, America memu, about Dr. Adujamfi Babasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, Ayarisano, I am more. Oh, Missy Minim wife, your copa war. 1 year, 1 city. Need send be 2 months and 8 years cano. And Miss Connection and Shadam Koye, na